Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is the most merciful and almighty. My name is Abdullah. I am from Lord. Dear brothers, Assalamu alaikum. In previous lecture, we discussed about 5 kingdom system of classification. Today is our topic about virus. First of all, we discuss about the word virus. Now, the word virus is derived from Latin word vinum, which means poisonous fluid. And virus are acellular particle. Why virus are acellular particle? Because there is no cells. It's just occur in proteinous code and nucleic acids. But there is no organism mitochondria. If I thinking that there is cell membrane, that is not a cell membrane, that is a cover only made of enzyme, made of protein code and nucleic acids. Now that's why viruses are acellular particles. Viruses are not cellular particles. If you talk about the definition of virus, now virus is infectious particle that cause disease in plant as well as in animals, even attack on bacteria. Then we talk about history of virus. What is the history of virus and the work of scientists? Now, first of all, in 1884, Charles Chamberlain discovered filter paper for bacteria. That bacteria did not pass from filter papers. Then Ivan Vorsky in 1992 he determined the tobacco mosaic virus. The tobacco mosaic virus caused tobacco mosaic disease. Now he done experiments. What he do? He take the juice of L plant, those plant which has tobacco mosaic disease, and he filter that the tobacco mosaic particle did not pass from filter paper. He observed that particles are so small than bacteria. Ivan Vorsky, as that scientist, he discovered for first time virus. And then the work of W.M. Stanley. W.M. Stanley confirmed under electron microscopes. Then Theodore and Herilla for the first time discovered bacteriophage virus. Now we talk about structure of virus. Viruses are made of two things. One is nucleic acids. Nucleic acid means DNA or RNA, genetic materials. We know that genetic materials transfer of characteristics from parent to offspring is called genetic materials. No, it's mean DNA or RNA, but never both. Virus contain one of them, but never both. Or RNA. Contain DNA or RNA, but never both. Then virus contain protein capsid. What is protein capsid? Protein capsid, the proteinous surrounded protective covering of virus is called proteinous capsid. And proteinous capsid contain small subunit of protein called capsomere. Now this is the structure of virus. Virus contain two main things, two basic things. One is nucleic acid, and nucleic acid means DNA or RNA, and the second one is protein capsid. Now we talk about viral disease. The disease which is caused by the virus is called viral disease, like AIDS, polio, smallpox, hepatitis. Hepatitis is also caused from drugs. Now we use the term excluded. What it means? Viruses are excluded from 5 kingdom system of classification. Because virus has living characteristics as well as non-living characteristics. That's why viruses
are excluded from 5 kingdom system of classification. Now we talk about living characteristics and non-living characteristics. Now the first living characteristics of virus, they possess DNA or RNA, but never both. The first living characteristics of virus is that they possess DNA or RNA, but never both. The second characteristics is that the virus causes disease inside the living organisms, which is called virus disease, like AIDS, polio, smallpox, hepatitis. They cause plant as well as in animals. The third one characteristics of virus is reproduce. They can reproduce, they can multiply, they have the ability to multiply. No virus or reproduce. The process of reproduction occurs in virus. Now the fourth living characteristics of virus is mutation. What's mean mutation? The sudden change of DNA is called mutations. Like nowadays coronavirus, which is pandemic virus. The coronavirus, some people has not flu, not fever, but the test come positive. That is the reason. That is the due to the mutations. The mutation occur in DNA, in structure of DNA, like hepatitis, HIV virus. Generally we called hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. That's the due to the mutations. Now we discuss about non-living characteristics. When virus reside outside the environment, it can be crystallized. They can be crystallized. Virus outside the environment, virus not respires. Respiration process did not occur because the organelles are not present, like mitochondria, lysosome, ribosomes. They cannot. The next characteristics is that they cannot excrete, and the fourth one is not reproduce. The process of reproduction did not occur in non-living virus. First of all, أول من discuss virus. Word virus today that derived شوي the Latin word ना. دا غير मतलब the venom ना. The poisonous fluid. أو the virus definition من دا سوى कुछ دا यो infectious particle दे. Infectious mean disease cause disease in plant and animals. Pa plant के pa animal के हत्ता के ची bacteria के हम disease cause के. अब मुंगे यो बल term use को acellular particle. Acellular means that they have not cells. कचरे मुंगे दी दुनिया तो उगुर सुमरा organisms दी so गर्जी so आखेटा बानी गर्जी so पद्वाओ को बानी गर्जी so دا چې دی د یو بیسیک یونټ نه جوړ دي چې هغې ته سیل وایي خو دا وایرس داسې پارټیکل دی اټ از جسټ ا پارټیکل دا د سیل نه نه دی جوړ او کاز کوي ډیزیز په پلانټ کې نو دیټس وایي مونږ وایو چې وایرس آر ای سیلولر پارټیکل وایرس چې دی دا د سیل نه نه دی جوړ دا نان سیلولر پارټیکل دی بیا مونږ history of virus discuss کړه چې first of all په 1884 کې په 1884 کې زموږ سره یو ساينټیسټ او چارلز چیمبرلین هغه فرست ټایم باندې فلټر پیپر چې دی دا ډیسکور کو د بیکټیریا لپاره به په بعد کې یو ساينټیسټ راغی هغه وو دا غي نوم آیوان واسکی په 1992 کې په 1992 کې اغه سو کو اغه ډیټرماین کو ټوبیکو موزیک وایرس نو ټوبیکو موزیک وایرس دا یو پلانټ کی دا ډیزیز کاس کې چاغه ته مونږ وایو ټوبیکو موزیک ډیزیز تمباکو چې کم پلانټ ته راغی نو دې سي چلو کو دی ایوان واز کی د په دغه وخت کې دا کنسپټ و چې زیات ډیزیز چې د جرمز د وجنه کاس کیږي نو دې د سي چلو کو چې دی دا فار ایگزامپل
یو برتن دی د دې د پاسه دی یو فلټر پیپر کېښودو نو دی دا یو پلانټ دی فار ایگزامپل یو پلانټ دی دا ایل دی دی کې ټوبیکو موزیک ډیزیز دی نو دی چې دی د دې د دې پاڼو نه د دې د دې لیوز نه دی جوس ویستل هغه جوس یې څه چل وکړو یو بل هیلتي پلانټ یې واخیست دلته فار ایگزامپل هیلتي پلانټ دلته دا جوس چې دی دا یې د دې فلټر پیپر نه پاس کړل که چېرته بیکټیریا یې نو بیکټیریا به چې دی دا به د دې فلټر پیپر نه پاس کېدل دا به دې سرفیس باندې نو دې چې کله ایکسپریمنټ وکړو نو دا ابزرو شو چې دا پارټیکل چې دی دا دلته راغ د دې جوسو سره نو بیا دې داسې چل وکړو چې دا پارټیکل یې راواغېستل او د دې هیلتي تمباکو چې کوم پلانټ دی به دې باندې چې دی دا جوس چې دی دا دې ته ور انټر کړل نو دې ته ډیزیز کار شو نو دې دا ابزرو کړل چې دا دومره وړوکی دی چې د بیکټیریا نه هم دا وړوکی دی ځکه چې دا د دې فلټر پیپر نه پاس شو او دې ته به د هیلتي پلانټ کې چې دی ډیزیز کاز کړه نو ایوانواز کې چې دی دې پارټیکل ته نوم ورکړو وایرس په فرست ټایم باندې بیا زموږ سره د دې د کنفرمیشن دپاره چې دا کنفرم شي نو دې WM سټینلی یو ساینټیسټ و هغې دا کنفرم کو الکترون مایکروسکوپ په الکترون مایکروسکوپ د لاندې دا ابزرو کو او دا یې کنفرم وکړو د دې کنفرمیشن یې وکړو بیا زموږ سره تیوورډ اینډ هیریلا دا یو ساینټیسټ و چې دې بیکټیریوفیج وایرس ډسکس کړی انشاءالله بیکټیریوفیج وایرس به دغلته مونږ په ایکسپلینیشن سره ډسکس کوو د هغې پارټس چې په هغې کې دوه پارټس یې ټیل او هیډ انشاءالله دغلته ډسکس کوو اوس زموږ سره سټرکچر اف وایرس نو وایرس چې دی دا په ټو مین سټرکچر باندې موجود دی یو ته وایي نیوکلیک ایسډ نیوکلیک ایسډ مطلب دا دی چې په ډي ان اے یا ار ان اے په دواړو باندې چېرته دواړه نشي کېدی یو به یا به ډي ان اے پکې یا به پکې ار ان اے د دې نیوکلیک ایسډ نه مراد د جینیټک میټیریل او جینیټک میټیریل زموږ سره ډي ان اے ار ان اے دا بایو مالیکول دي ډي ان اے چې دا شارټ ابریویشن د ډي آکسی رایبو نیوکلیک ایسډ او ار ان اے چې دا شارټ ابریویشن د رایبو نیوکلیک ایسډ اوس مونږ وایرس ډیزیز څه ته وایو وایرل ډیزیز هغه ډیزیز چې هغه د وایرس د وجې نه کاز کېږي هغې ته وایي وایرل ډیزیز لکه فار ایگزامپل ایډز شو پولیو سمال پاکس شو هیپیټایټس شو بیا مونږ یو ټرم یوز کو ایکسکلوډډ ولې مونږ ایکسکلوډډ یوز کو نو ایکسکلوډډ مونږ د دې دپاره یوز کو که تاسو کینډم منیرا ته وګورئ په هغې کې د وایرس ذکر نشته که کینډم پروټیسټا ته وګورئ هغې کې د وایرس ذکر نشته که کینډم پنجای ته وګورئ د وایرس ذکر پکې نشته که کینډم پلانټیا ته وګورئ د وایرس ذکر پکې نشته که کینډم انیمیلیا ته وګورئ نو په هغې کې د وایرس ذکر نشته there is no descriptions about virus in 5 kingdom system of classification نو ځکه دا مونږ ایکسکلوډډ کړی دی د 5 kingdom system of classification نه کله چې when it reside outside the environment کله چې دا بهر په environment کې اوسېږي نو it is a non living نو دا د څه په شانتي non living دي او دا د crystallize په فارم کې په outside environment کې په non living characteristics کې موږ ډسکس کړل بل او چې کله when it reside inside the whole cell inside the living body نو it is a living نو دا د living په شانتي به کار کوي نو ځکه دا د 5 kingdom system of classification نه چې دی دا ایکسکلوډډ شوی دی کیک آوټ شوی دی اوس بیا مونږ ډسکس کړي living characteristics and non living characteristics first living characteristics چې دی چې یو living characteristics د وایرس یو دا دی چې په هغې کې به ډي ان اے یا ار ان اے خو دواړه پکې نه وي دی پوسیس ډي ان اے اور ار ان اے بټ نه اور بوت بیا مونږ دا ویل چې دا کاسکل ډیزیز په living organism کې هغه ډیزیز ته موږ څه وایو وایرل ډیزیز the disease which is caused by the virus is called viral disease او وایرس چې دی دا ډېر زیات دی په کروڑاو وایرس نن سبا موجود دي کووډ 19 خو کووډ 19 چې دا یو وایرس نه دا یو خناداني نوم دی نو ځکه د دې ځان له یو برانچ ورکو څنګه چې پنجای د سټډي اف پنجای اس کال مایکالوجي د سټډي اف پروټیسټا اس کال پیراسایټالوجي دغه شان نو داسې د وایرس سټډي له دې له یو ځان له ډپارټمنټ ورکو د سټډي اف وایرس اس کال وایرالوجي چې هغې ته وایرالوجي وایي ها بیا مونږ ویل چې دا ریپروډکشن شي کولی کله چې دا انسایډ د لیوینګ سیل کې اوسېږي
reproduction, they have the ability to multiply. دي دا ability یي چې دا multiplied شي. بیا موږ ویل چې دې کې میوټیشن چې کله دا په لیوینګ کې نو دې کې میوټیشن راځي، په ډي ان اے سټرکچر کې چینج راځي. میوټیشن دې ته وایي سرټن چینج ان ډي ان اے از کالډ میوټیشن. دې په ډي ان اے سټرکچر کې لکه موږ ویل چې هیپاټایټس دی، نو هیپاټایټس اوس څومره قسمونه دي، دا لکه هیپاټایټس اے، هیپاټایټس بي، هیپاټایټس سی، دا څه د وجې نه په ډي ان اے کې هغه میوټیشن د وجې نه. څنګه چې په هیومن کې میوټیشن راځي په ډي ان اے کې، داسې په دې وایرس کې میوټیشن چې کله دا په لیوینګ کې نو لیوینګ کریکټرسټکس کې میوټیشن راځي. بل زموږ سره موږ ډسکس کړل نان لیوینګ کریکټرسټکس. when it reside outside the environment they can be crystallized. کله چې دا بهر اوسېږي په انوایرمنټ کې نو دا کرسټلایز فارم کې، په عام فارم کې دا تاسو ته نشي ملاوي په کرسټلایز فارم کې. بل زموږ سره not respire موږ یوز کړو ځکه چې په وایرس کې چې دی جست ما ډسکس کړ د وایرس په سټرکچر کې چې په دې کې صرف نیوکلیک ایسیډ او بل پکې پروټین کیپسیډ دي. په دې کې چې دی نور ارګانیزم مایټوکانډریا دا پکې نه. موږ خو وایو چې ریسپایریشن چې دی دا مایټوکانډریا کې کېږي، د دې وجې نه چې په دې کې ریسپایریشن نه کېږي. بل موږ ناټ ایکسکریټ چې یو نان لیوینګ د څرنګه یو ګیلاس دی آوټ سایډ د انوایرمنټ چې کوم نان لیوینګ ټیکس دی داسې وایرس هم یو نان لیوینګ دی، دا به ایکسکریشن څه وکړي او ناټ ریپروډیوس. دغه شان ما چې دا اگزامپل ډسکس کړو لکه ګلاس چیر دا نان لیوینګ دی، دا ریپروډکشن نشي کولی، داسې وایرس هم ریپروډکشن نشي کولی. اوس دلته ما ډایګرام جوړ کړی دی د وایرس. نو وایرس کنسیسټ ټو مین پارټس. دا د بیکټیریوفیج وایرس سټرکچر دی، یو ته وایي هیډ او بل ته وایي دیز ګینه والا، دې ته وایي هیډ، دې ته وایي سیل او دې ته وایي هیډ، دې ټول ته وایي هیډ، دې ته وایي هیډ. نو د وایرس کنسیسټ ټو مین پارټس هیډ اینڈ ټیل. په هیډ کې زموږ سره څه شی دی؟ ډي ان اے دی، نیوکلیک ایسیډ، او یو زموږ سره په دې کې دا بار کم سټرکچر دی، دې ته موږ وایو کیپسیډ. کیپسیډ څه ته وایي؟ د سراوندډ پروټینیس protective covering is called capsids. Or there are a number of subunits made of protein called capsule. That is a number of units by the capsid. This is capsule. Or inside the capsule is the nucleic acid, the genetic material are enclosed, which is DNA or RNA, but never both. Or zamusara da neck. Or that is a sheet. The car said that the sheet. دا چې دی میکینیکل فورس به دې ډي ان اے باندې لګوي او دا ډي ان اے چې دی دا چې دی راکاږي، دا د دې شیټ په ذریعه دا شیټ چې دی دا یو قسم دا پروټین نه جوړي. او بل بدیل کې یو انزایم موجود دی، هغې ته وایي لایسوزوم. دیزګي کې یو انزایم موجود دی، هغې ته وایي لایسوزوم. د دې انزایم کار څه دی؟ د دې انزایم کار دا دی چې دا کم سیل ته اټیچ کېږي نو هغې کې سیلوال وي، ځکه چې بیکټیریا کې نو بیکټیریا کې سیلوال دی، هغه سیلوال چې دی هغه بست کول غواړي، هغه بروکن ډاون کول غواړي. دا د دې په ذریعه باندې چې دی هغه سیلوال وشلي د دې لایسوسوم انزایم په ذریعه باندې. او دا لیګز دي، دا 6 لیګز دي په نمبر کې، د دې په ذریعه باندې ورانټر. که ستاسو په دې ټاپک کې څه کوېسچن نو تاسو زمانه کولی شئ. Like, share and follow and also subscribe my YouTube channel. Thank you very much.